and welcome to Structural Theory. Our instructor is Engineer John Mark Tambong, and I am his student, Rhea Rosales, and I'm going to discuss our first topic, moment distribution method. The moment distribution method is based on the method of successive approximation. This method is applicable to beams and rigid frame analysis, and it was developed by Hardy-Cross in 1930s. So there are some concepts for moment distribution method, and one of that is beam stiffness. So beam stiffness is the moment required to produce unit rotation at the simply supported end of a beam. The other end is being rigidly fixed. So we have here the fixed end. So as we can observe here, there is a moment in the point B, their moment MB. So this moment MB came from these loadings here in the point A, since we know that there are loadings from a fixed end. There are three reactions. So from these loadings in A will create the moment here, moment MB, para mag-bend atong member AB like this. And para mag-rotate ang tangent B because of our moment M due to loadings. So to solve this moment B, we use the formula in change in slope between AB, which is 1 over EI times area of AB. So we use area moment from this triangle. Area of this triangle is just 1/2 L times moment A plus area of this triangle, which is 1/2 L times moment B. So this moment A is just equal to negative 1/2 of moment B. To simplify that, it is equals to negative 1/4 of times L times moment B plus 1/2 L times moment B, which is equal to 1/4 L times moment B. So moment B is equal to 4EI over L times theta, or 4 modulus elasticity times inertia over length times theta. Note, if our theta here is equals to 1 radian, this MB or beam stiffness K is Rk is equal to 4EI over L. So which is this? Absolute K is equals to 4EI over L. For if we have constant E or modulus elasticity, our formula will be relative K equals to inertia over length. For another concept, which is fixed end moments. So here, in fixed end moment, assume that each span of continuous beam to be fully restrained. So we can see here, the beams which is fully restrained against rotation, then fixed end moments at the ends, its members are computed. So if we have different types of load, there are also different types of fixed end moments. It depends on the type of loadings. We have sign convention here. For counterclockwise moments, it is considered to be positive. For clockwise moments, it is considered to be negative. So for example here, type of load will be concentrated load P in anywhere in the beam. So its fixed end moment AB is negative P times A times B squared over L squared. And for fixed end moment BA, it is positive na since it is clockwise. So positive P times A squared times B over L squared. So
Here we can see the different types of loadings and their different fixed end moments formula. So we just need to familiarize all of this. For another concepts of this moment distribution method, we have distribution factor or DF. At a joint, the distribution factor of a member is the ratio of the bending stiffness, which is K, of the member to the sum of bending stiffness, which is this, of all the members connected to the joint. So our formula for distribution factor is this: dF equals to K over summation of K. In general, the end moments of any two adjacent span are not equal, creating an unbalanced moment. At this point, unbalanced moment at the joint. This unbalanced moment is then distributed in percentage equal to the distribution factor. Note that the distribution factor will be equals to 0 for fixed end, and the distribution factor will be equal to 1 for hinge or roller end. For another concept, which is carryover moment or CO. So carryover moment, it is defined as the moment induced at the fixed end of a beam by the action of the moment applied at the other end. So here we have fixed end. So to solve the moment here, we use the formula of the deviation of B through tangent line at A, which is the 1 over EI times area of AB times XB, which is equal to 0 since it is a prop beam. So for area of this triangle is just 1/2 L times moment A times 2/3 of L plus of this area of this triangle, which is 1/2 L times moment B times 1/3 of L. So moment A, solving this one, we get this moment A equals 1/2 MB. So that's why our carryover moment is 1/2. To understand more about moment distribution method, we have here our example 1. Determine the moments at A, B, and C. Assume the support B is a ruler and A and C are fixed. EI is constant. So here is our figure. We have here AB segment, and BC segment. So for AB, we have a uniform load 2K per feet and length 36 feet. For segment BC, we have a uniform load 3K per feet with length 24 feet. So first, we need to solve for fixed end moment AB, which is our AB. We know our AB is a uniform load, so its formula will be negative WL squared over 12. And substitute negative our uniform load will be 2K per feet, so negative 2 times length of 36 squared over 12. So calculating, it is negative 216 K per feet. So our fixed end moment BA is positive WL squared over 12 since it is uniform load and it is a counterclockwise moment. That's why it is positive. So it is just the same now. So 216 K per feet. Same lang siya sa AB pero positive lang. Then we need to solve our fixed end moment BC. So 1 gihapon siya
uniform load in clockwise direction. So it is negative over 12. So our uniform load 3, negative 3 times 24 squared over 12. So the answer is negative 144 k feet. For FMCB, positive na no, WL squared over 12 since it is clockwise. And same lang gyapon sa BC, pero positive lang. 144 k per feet. Next is we're going to solve its distribution factor. So distribution factor for AB is, since AB is fixed end, so it is 0. Now remember, if it is fixed end, distribution factor will be 0. Then the distribution factor BA is, so atong formula sa distribution factor is K over summation of K. So for distribution BA, KBA na. KBA over KBA plus KBC. Summation of all K's man. So to solve KBA, so K no, ang formula sa atong K is for EI over 2 over L, equals, so for constant na atong EI, and then atong L sa atong BA is 36. So 4 over 36, it is 0.11. For our KBC, we have for EI over atong length 24 equals 4 over 24 is 0.16. So our distribution factor BA is just KBA is 0.11 over KBA 0.11 plus KBC 0.16. So our DFBA is equal to 0.4. So for our distribution BC, we need to solve KBC over KBA plus KBC. So our KBC is 0.16, KBA 0.11 plus KBC, it is equal to 0.6. And our distribution factor for CB is, since CB is a fixed end, so it is 0. So to understand more easily, we will have this table here. We can see joint. We have joint A, and then joint A, we have joint B, and joint C. For member A, we have AB. For joint B, we have member BA and member BC.
For joint C, we have member CB. For distribution factor AB, we have 0. And distribution factor BA, we have 0.4. Distribution factor BC, we have 0.6. And distribution factor CB, we have 0. For fixed-end moments, we have here AB, negative 216. For fixed-end moment BA, we have 216. And fixed-end moment BC, negative 144. And fixed-end moment CB, 144. Okay, to compute the unbalanced moment, you add the moment at the same joint and then multiply it to the negative of this distribution factor. So 216 times 0 will be 0. And then here, since we have 2 in the joint B, so we add this. 216 plus 140, negative 144 times the negative of 0.4. Here, we have 216 plus the negative 144 and then times sa negative 0.4 is equals to negative 28.8. So negative 28.8. And then here, same lang no, i-plus lang ni 216 plus negative 144 and then i-times sa negative 0.6. It is negative 43.2. And then for CB, we have 144 times 0, just 0. For the carryover moment, we have this one cycle na no. This one, we have this a cycle na to, one cycle. For the carryover moment, on the other, you will carry this moment, this one to the other side, but you will divide it by 2. Okay, for 0, we will carry this here, divide it by 2. So 0. Negative 28.8 divided by 2 will be negative 14.4. Negative 143.2 bring here divided by 2 will be negative 21.6. And then 0 here. Okay, so the question is when we're going to stop this cycle. We have already one cycle. So we're going to stop this when our unbalanced moment is approximately equal to 0 or when we already have negligible value. So that's the time when we stop repeating the cycles. Since here we already have 2 zeros, so we can stop already. So then we will just one it sum. We get all the sum here for the joint A. For AB, we have sum of negative 230. For BA, we have 187. Summation of this. Summation of BC, we have negative 187. And for summation of CB, we have negative 122. So, muna ni atong answer, no? For moment A,
is this one, negative 230 K per feet. And for moment B is this one, 187 K per feet. And for moment C is this one, negative 122 K per feet. Ano ito ato? Moment answer. Example number 2 for moment distribution method. The problem is determine the reactions at the supports. Assume A is fixed and B, C are rollers that can either push or pull on the beam. EI is constant. So here we have our AB segment and BC segment. Our AB segment is has a uniform load of 12 kN per meter. So first, we need to solve the fixed end moment AB, which is negative WL squared over 12, since it is uniform load and since AB is clockwise, that's why it's negative. So substitute lang, 12 times 5 ang length squared over 12. So calculating, it is negative 25 kN per m. Okay, for fixed end moment BA, so it is counterclockwise, so positive WL squared over 12. So same lang siya, no? Positive lang, 25 kNm. Okay, for fixed end moment BC, so there is no loading sa atong BC, no? So 0. For fixed end moment CD, so wala gyapon loadings, no? So 0. Okay, to solve our distribution factor AB, DF, AB, so fixed end man na atong AB, no? So it is 0. So for our distribution factor BA, formula sa distribution factor is K over summation of K. So for BA, it is KBA over KBA plus KBC. No, so for KBA, so formula sa itong K is 4EI over length sa BA, which is 4EI over 5 meters equals to 0.8 EI. Okay, for KBC, we have 3EI over length sa BC. So 3EI over length, which is 2.5 meter. So it is equal to 1.2 EI. So substitute lang for distribution factor BA. So KBA is 0.8 EI over KBA 0.8 EI plus KBC 1.2 EI. So our DFBA, solving our DFBA is 0.4. For our distribution factor BC, so KBC, no, over
KBC plus KBA. So, from KBC, 1.2 EI over 1.2 EI plus KBA 0.8 EI. So, equals to DF BC is equals to 0.6. For distribution factor CB, since it is roller end, so it is 1. To solve its moments, we need this our table, no? So we have this joint, no? We have joint A, joint B, joint C. So A, B, and C. And then we have member AB and BA, BC, and CB. So for our distribution factor AB, 0, no? Distribution factor BA, 0.4. DFBC, 0.6. DFCB is 1. For fixed end moments, AB, negative 25. Fixed end moment BA, 25. Fixed end moment BC, 0. And fixed end moment CB is 0. So to balance, we just need to add 2 times this, negative 25 times the negative of distribution factor, which is 0. So, negative 25 times 0, 0. This one, we have 25 plus 0 and times the negative of this, negative 0.4, which is equals to negative 10. So, this 25 plus 0 times negative 0.6, it is negative 15. And here, 0 times 1, 0 na. So, muna na siya itong first cycle. So, for the carry over, so itong 0, I carry over na to dili. 0. Then, carry over na to negative 10 and divide na to 2, no? Negative 10 divided by 2 will be negative 5. And here, we carry this. Negative 15 divided by 2 will be 7.5. And then, atong 0, dili ano. Since here, we know that it is approximately 0 or having a negligible value, so we don't need to repeat our cycle na. We can already stop. So, mag-summation na ta, no? Summation of moments. Here, for AB, we have negative 30, no? For BA, summation of all of this is 15. And then for BC, summation of all of this is just negative 15. Okay, so from our table, no,
we solve the moment A, which is this 30 kNm counterclockwise, and for our moment B is 15 kNm. So, okay, to solve for the reactions, we have this segments, no? We have this segment, and this is the segment AB and the segment BC. So, since our moment A is 30, and then for our moment B is 15, so I put this, and then for the uniform load, 12 times our distance, 5, so 60 kN. Okay, to solve for reactions, we just do summation of horizontal. So since there is no we have here AX, since it is fixed n. So AX, since there is no other reactions that is horizontal, so AX will be 0. And then to solve our dy1, we have dy1 here for segment AB and dy2 for segment BC. For dy1, we will have a moment NA for segment AB, 0, counterclockwise. dy1 times 5 minus 60 times 2.5 plus 30 minus 15 equals 0. So, solving that, we have dy is 27 kN, dy1. So, to solve for ay, we will summation of vertical. So, ay plus our by, 27 minus 60 equals 0. So our ay here is 33 kN. Okay, since our dy1 is 27 kN and it is symmetrical to our ay, 33 kN, our dy is symmetrical to our ay, symmetrical. At on by1, we have 27 plus by2 is equals to 33, which is our ay. So our by2 is equals to 6 kN. This one. So to solve our cy, we just need to summation of vertical here in the segment PC. So 6 plus cy equals 0. Cy equals to negative 6, or cy is equals to 6 kN downwards. Okay, to solve for the by, no? By is just equal to our by1 plus by2, which is by1 is 27 plus by2 6. So our by is 33 kN. So our reactions, here we have AX 0, AY 33 kN, and then CY 6 kN, and BY 33 kN. So that is our answers.
So our next topic to be discussed is this three-moment equation method. So three-moment equation method, it gives us the relation between the moments between any 3 points in a beam and their relative vertical distances of derivations. This method is widely used in finding the reactions in a continuous beam. So this is the general equation for the three-moment equation method. We have here ML, or the moment left in the left segment, times the length L in the left segment over EI on the left segment, plus 2 times the moment center times the length in the left segment over EI on the left segment, plus LR, length in the right segment over EI on the right segment, plus moment on the right segment times length on the right segment over EI on the right segment, plus 6A bar over EI times L on the left segment. So this one is our three-moment equation factor, equals to -6. This is our support settlement, if we have support settlement. So -6 times support on the left, settlement on the left support, minus the settlement on the center support over the length in the left segment, plus the settlement on the right support minus the settlement on the center support over the length on the right segment. Okay, to understand more of that equation, we have a continuous beam here. If we choose this is as our center, C, so this will become our L, left, and this will become our R, right. So this part here is our left segment, and this part here is our right segment. So we have also here a fixed or a prop beam, just fixed N. So if this is fixed, we need to put our center here, and then we need to have an imaginary extension here on the left side. And this imaginary extension will become our left segment, L. And this will become our R, right segment, here. Okay, to understand more of that equation, we need to, this ML is here. We need to solve the moment here. ML, this is ML. And the moment here, MR. So this is our MR on the right, moment on the right segment. And then we have here our length on the left segment and length on the right segment. Here we have also our EI, or E for modulus elasticity and I for inertia on the left segment, and EI on the right segment. And here also we have our MC, or moment center. So this general equation, as you can see, we have different EI on the left and right side segment. So now we have this simplified equation here. Is simplified from our general equation. So if E is constant, we just need to eliminate here E, all E in the denominators. So, and transfer it, that's why there's no E here, and transfer it to the other side here in -6E. So this is our formula if E is constant.
So if EI is constant, we need to cancel all the EI here and transfer it to the other side here in negative 6 EI. So this is our formula if EI is constant. So this is our 3 formula, no? But we need to just memorize this general equation. So as again, this is our 3-moment equation factor here. 3-moment equation factor. Our 6A times A bar over EIL on the left segment plus 6AB bar over EIL on the right segment. So these factors varies on different types of loadings. Here we have a concentrated load P and anywhere on the span. So for the factor of 6A times A bar over L, this is its formula, no? And for the factor of 6A B bar over L, this is naman iyang formula. To understand that, we have this continuous beam here. So, mo niya tong center, no? Here. This are L, left segment, and this one is our right segment. So, and this is our concentrated load P. This one will become our A distance. And this one will become our B distance. Our center. And for the right support, we have also here our A distance and here our B distance. So for the left support, we have this our factor 6A A bar over AIL, this one for the left support. And for this support naman, we have here the 6A B bar over EIL R for the right support. So here our kanang 3-moment equation factors with their different types of loading. We have different types formula for different types of loading. So we just need to familiarize all of this. To understand more about the 3-moment equation, we have here example problem number 1. Determine the reactions at the supports E is constant. So here is the beam. We have here hinge at the point A and point C, a roller support also in point E. And we also have 2 concentrated loads, 50K. And in the segment A to C, we have 2 inertia. And for C to E, we have 1 inertia. So for this beam, this C will be our center. This will be our MC, moment center. So that we have here ako nang kuhan ang segment AC and segment CE. So for here, we have our A1, B1, and we have here our reactions AY, AX, and CY1, moment C, then here moment center, CY2, and EY. So to solve our 3-moment equation factor, we need to
fill out this L1. Our L1 here in the segment AC is 16 feet. No? 8 plus 8, 16. And A1 or A1 is 8 feet. Our B1 equals to 8 feet also. And our I1 is 2I. Here in the segment CE, we have our length 16 feet, A2 8 feet, and B2 8 feet, and for I is 1. So our 3-moment equation factor here on this segment is 6A A1 over L1. Since we can observe that this is an symmetrical beam, is 8 feet, 8 feet. So our 3-moment, so our factor here is just the same into factor here. So our 6A B1 is just the same, it's just equal since it is symmetrical. And for this segment naman, 6A2 B2 A2 still just equal since it is symmetrical. Okay, our formula for this factor is is 1. Since it is a concentrated load with since it is a point load, so its factor formula is PA over L times length squared minus A squared. So substitute lang, 50 times 8 over 16 times 16 squared minus 8 squared. So it is 4,800 K feet. So, for this one naman, on the right segment, CE, we have this 6A2 P2 F2. Since it is also concentrated load, its formula is PB2 L2 times L squared minus P squared. So, substitute lang gyapon. 50. Atong point is 50 K. And 8 distance over length 16 times 16 squared minus 8 squared. So, it is also 4,800 K feet squared. So since we have since our A is constant, so our formula will be like this. Moment A times L1 over I2
plus 2 times moment center times L1 over I1 plus L2 over I2 plus moment E L2 I over I2 plus the 3 moment equation factor 6A1 A1 IL1 plus 6A2 B2 I2 L2 equals 6E times our settlement HE over L2. So, muna yung atong equation for this problem since our E is constant, no? So, for this moment A, since our moment A here is unhinged end, so if it is hinge end or ruler end, it is equal to 0. So, cancel na siya. 0 na. And then, our 2MC here, bring down na nga to 2MC. Substitute na to. L1 is 16 over 2I plus L2, 16 over I2 na to is 1 lang, 1I plus this MA. Since our MA is roller end, so it is also equal to 0 plus atong factor no, 6A which is 4,800 K feet. So, 4,800 over I no, I1 which is 2I plus atong 6A second factor na kani which is equals to 4,800 K feet squared also. So, 4,800 I2 which is only 1 equals to, since we don't have vertical movement here, so this settlement supports will be equal to 0. So it is equal to 0. Solving this, we have MC. Simplifying all of this, we have MC times 48 equals to negative 7,200. So MC is equals to negative 150 K per K feet. No. So, mo na ni atong moment center. Since na natay MC, we can solve na our reactions sa atong mga supports. Here, from the support sa atong AC, no? So, natay ano here, AY, in the segment AC, AX, and here CY1, and moment MC is equals to negative 150 K feet. May same lang din no, negative 150 kapon. CY2 and then AY.
Okay, to solve for CY1, just need to moment in the A, 0. So, negative 150 plus CY1 times 16 minus 50 times 8 is equals to 0. So, atong CY1 is equals to 34.375 K. Okay, to solve for AY, we need to have summation vertical. So, AY minus 50 plus 34.375 equals 0. So, atong AY is equals to 15.625 K. And for our AX, need to summation of horizontal to AX, since there's no other horizontal reaction, so our AX is equals to 0. Here in the segment CA, to solve for the AY, we just get the moment C. So, we have 150 minus 50 times 8 plus EY times 16 equals to 0. So, atong EY here is equals to 15.625 K. And then to solve for our CY2, just need to summation vertical 0, CY2 minus 50 plus 15.625 equal to 0. CY2 is equals to 34.375 K. So, atong CY, just need to add CY1 plus CY2. CY1 is 34.375 K plus 34.375 K nga CY2. So, atong CY is equals to 68.75 K. So, mo ni atong mga reactions sa support sa ani nga beam, no? So, we have AY, which is 15.625 K, and AX is equals to 0. And also we have EY, which is equals to 15.625 K, and we have CY, which is equals to 68.75 K. So, muna to siya atong mga answers. Hello guys, I am Marjorie B. Dumaging, and in this juncture, I'm going to discuss to you the continuation of our report, which is the portal frame method and the cantilever frame method. First, I will discuss to you the portal frame method. So here is the concepts of portal frame method. So portal frame method, it is an approximate analysis used for analyzing building frames subjected to a lateral loads. Lateral loads such as wind loads or seismic loads. So here is an example of a building frames. This one. As you can see, there is a load here. And this one, the part of this one is called exterior, and here interior, and here is exterior also. So
The next one, we have our assumptions. The first assumption is a hinge is placed at the center of each girder. So here is our girder, this one. This one is our girder, also this one. A hinge is placed at the center of each girder. So our hinge is placed at the center of our girder here. This one, or the point. The second assumption, a hinge is placed at the center of each columns. So, each columns. Here, this one is our columns. This one. So, at the center of our columns, there the pita. If we have column, this one, our hinge is at the center. So, the last assumption, at a given floor level shear at the interior column hinges is twice at the exterior column hinges. So, it says that the floor level shear at the interior column hinges is twice. This one is our interior columns. Yeah, interior columns. And it says that interior column hinges is twice at the exterior column hinges. So, ang interior column hinges daw kay twice sa exterior column. Remember, so di bali, duha siya, ikaduhaon siya diri ana part. Duhaon siya diri ana part. Duha ni siya kabuok. Di bali. So, we have our procedures. The first procedures is determine the column shear. Second, determine the column moment. Third, determine the girder moment. And the last one is determine the girder shear. So, in order for us to apply these procedures, I prepare a problem and we will solve it using the portal frame method. Here is the first problem in portal frame method. So, problem number 1, determine approximately the reactions at the base of the columns of the frame shown. Use the portal method of analysis. So, this one is a one-story building. So, it has a 40 kilonewton and a height of 20 meter. And it has also a distance 4 meter and 6 meter. So, the first step or the first procedure that I have been discussing is the determine the column shear. So, in order for us to get the column shear, we're just going to put shear here sa half niya. Shear. So, ang ingon ako gaina, naatay sa exterior column na siya one shear. Then, sa interior na siya twice shear. Then, exterior again, one shear. So, sa pag-solve na to, sa pagkuha na to sa column shear, we'll just going to add the shear. I-add niya na to ang kanina shear. 1, 2, 3, 4. So, naatay 4 shear. Equals na to sa ato ang load nga 40 kilonewton.
So, para share na lang ang mabilin, ato lang siyang i-divide by 4. Divide po na to og 4 ang 40. So, cancel. So, share na lang siya ang nabilin. V equals to 40 divide 4 equals to 10 kilonewton. So, naan na tay 10 kilonewton diri sa ato ang exterior. So, ang atong interior is twice sa shear. Twice sa shear. Since na naman tayo shear, so 2 times, ang shear na to is 10 equals to 20 kN. So, naa na tayo 20 kilonewton sa ato ang interior. Then, sa itong exterior is 10 kilonewton lang gihapon. So, okay na. Nakuha na to ang ato ang column shear. The next procedure is kuhaan na to ang iyahang column moment. So, mag-moment ta sa ato ang sa top column na to pa counterclockwise. Same lang dapat siya og rotation. Counter lang. Same po diri sa ubos. Yan. Magamit tag red for the moment. So, red na to na siya dira red na to siya, okay, para mas masabtan. So, in getting the column moment, atuan lang sang kuhaon, una, ang half ani diri sa iyahang height. Okay, diri araman siya na part. Gikat man na to dira So, i-cut po na to ang iyahang height. So, ang half sa ato ang height, since 20 man ang ato ang height, so, ang ato ang height diri na part is 10 meter. Then, after na to na ma-cut na, ma-divide na by 2 ang ato ang height, moment method na ta. So, mag-moment lang ta. Since naaman tay distance diri then naatay share diri So, moment ta. 10 times 10 equals to 100. So, ang ato ang column share diri is equals to 100. So, 100 kilonewton. Same lang gyapon diri since same raman ang iyahang direction pa clockwise raman. So natay 100 kilonewton. Then diri apod na part 20 times 10 na distance is 200. 200 natay 200 nga kilonewton diri asa. Same po diri asa ubos. Since akong giingon is same lang siya direction pa counterclockwise. Then here is 10 times 10, 100 lang gihapon. Same sa ubos. 100 km. The next one nga to ang kuhaon, ato ang i-apply is the girder moment. The third procedure is the girder moment. So mag-moment na punta diri sa ato ang girder na part. Mao man ni iyang girder.
So mag-moment ta since ang kani kay naka-clockwise man, ang imong moment sa imong girder, I mean, sorry. So, ang atong moment sa ato ang girder is clockwise, opposite side sa ato ang opposite side, opposite rotation sa ato ang column. Paano siya? Napod tay kuan diri naasab tay moment diri so dira lang ang ato ang girder moment. So para makuha na to ang girder moment sa diri sa exterior na part, since approximate man siya, so kung pila imuhang moment, kung pila imong column moment, mao pod ang imuhang girder moment sa diri na part, sa exterior na part. So 100 kN man siya, so 100 kN pod ni siya. Then kani 100 kN pod ni siya kay same rotation raman. So naatay 100 kN sa ato ang diri na part na girder moment. Sa diri na part is lahi na siya. Since naa man siya column moment diri kanin siya. Naman na siya column moment diri then diri is naaman po siya girder moment. So, sa pagkuha nato dira is, ato lang i-subtract ang column moment sa girder moment. Like ing ani. If ing ani ni siya, wait lang ha. Paana siya. Then, may value ang ato ang column moment. Then, kanina, po ni value. If ingani ang given, tapos diriya ang unknown, ang ato lang buhaton is, ato lang isubtract ang diriya sa may vertical minus sa iyahang horizontal. Then ang answer ana is mo ang imuhang moment sa girder. If ang case is ingani column, ang column is naa siya moment. Then, kanina, since same man siya location lang, sa iyahang moment, atua lang ni siyang i-add. If yung tapos, diri nga moment kay unknown, atua lang siyang i-add. Pag same ang, remember that, pag same ang atuang location, sa column lang siya, i-add lang nimo na siya. Then, ang answer, is, mao ang imuhang gipangita nga unknown na moment. If ang case is ingani, naa kay moment diri then naapod kay moment diri ang imo lang gihapon buhaton is first, kani, same naman siya location, di ba? Same na lang siya sa column tanan. So, i-add lang nimo ni siya. I-add nimo. Then, i-minus lang nimo siya diri Then, ang unknown diri nga moment na imuhang gipangita is mao ang answer sa imong calculation diri na part. I-add lang nimo, then, subtract. So, I hope nga nasabtan pag-explain nako
sa kuan na part, sa interior na part nga pagkuha sa atoang moment. So again, diri so naatay 200 kilonewton sa atoang column na column moment. Naatay column moment na 200 kN, then naaputay girder moment nga 100 kN. So as what I've said, atoa lang siyang i-subtract ang sa column moment sa girder moment. Ang calculation nimo ani is mo ang imuhang answer sa gipangita nimo nga girder moment diri nga part. So 200 minus 100 equals to 100. Naatay 100 kilonewton. 100 po diri since same lang siya og rotation. 100 kN. Then the last procedure is determine the girder shear. So in order for us to determine the girder shear, ang calculation lang ani niya is add the shear, add the girder moment, then divided by here, the distance sa diri na part. So again, ang atong pagkuha sa atoang girder shear, atoa lang i-add ang girder moment, then divide it by distance nga given diri sa something diri sa iyahang distance. So add the girder. 100 plus 100 equals 200. Then divide it by 4. 4 nga distance. So 50. So naatay 50 nga shear. Draw lang tag shear diri I forgot, sorry. Then naatay 50 kilonewton nga shear. Then diri apod same lang gihapon nga pag-calculate, i-add lang nimo ang both nga girder moment, then divide it by the distance. So 100 plus 100 equals 200 divided by 6. So we have 33.33. So naatay shear nga 33.33 kilonewton. So na-apply na nato tanan procedures. So yung lang pag-calculate sa portal frame method. One story lang ni siya ha. Here is the second problem. Determine approximately the reaction at the base of the columns of the frame shown. Use the portal method of analysis. So, this one is a 2-story building. So, it has at the second floor of the building, we have a 40 kilonewton loads and has a 10-meter height. On the ground floor, we have 80 kilonewton loads and 20-meter height. It also have a distance 4 meter, 7 meter, 9 meter. So, we will going to apply now the portal method procedures. So, again, the first
procedure is determine the column share. So, we have column share here. We have, this one. Draw lang ta diri og shear. So, sa ato ang exterior, naatay 1 shear, interior, diba, naatay twice shear. This one also. Then the exterior. 1 shear lang na siya, single shear lang na siya. So, sa pagkuha na to ani sa ato ang column shear, same lang gihapon o calculation, i-add lang gihapon nato ni sila nga shear. So, 2 plus 2, 4 plus 1, 5 plus 1, 6. So, naatay 6V equals to, by the way, giunan ako ang diri sa second floor ha. Second floor lang sa tauna. Second floor na ni, pani. So, naatay 6 shear. Then, ang load nato is 40. Same lang gihapon. Divide lang gihapon nato siya og 6 para ma-cancel ni siya. Para V na lang, shear na lang ang mabilin. So, i-divide nato 40 divided by 6. So, we have 6.67. 67 kN. So, dili as a single shear, we have 6.67 kilonewton. Dirian naman sa twice shear, ato lang na siyang multiply. Naman siya 2, then ato ang shear is 6.67. So, ato ang shear is 13.34. 6.67 times 2. 13.34 kN. So, naay atong shear diri is 13.34 kN. 13.34 kN. So, diri as a single shear, we have 6.67 kN. So, kuha na nato ang first procedure. Ang second nato na buhaton is ang determine the column moment. So, moment sa column. Butang lang ta, diri sa ta sa ground floor nga part. Kuha na to ni iyahang shear. What? Ta? Single shear lang yapon diri 2V tapos single shear. So sa pag-calculate ani is same lang siya gihapon. I-add lang gihapon ni nimo ang shear which is 6 shear equals to ang loads lang nato is isubmission lang ni nato ang diri ang iyahang tanan loads diri so ato ang isubmission ang 40 plus 80 ito lang ni siyang i-add so 6V equals to 40 plus 80 equals to 120. So, i-divide lang yapon nato ni siya by 6 para V na lang ang mabilin. (120 divided 6 is 20.
20 kilonewton. So, naatay V nga 20 kilonewton. Then, sa ato ang interior naman ni same lang gihapon. Multiply lang gihapon nato. So, naatay 40 kN. Naatay 40 kN. Naatay 40 kN. Then, sa single shear, naatay 20 kN. So, the next one is the second one. The second procedure is to get the column moment. So, mag-moment lang gyapon ta diri mag-draw lang gyapon tag moment pa counterwise. So, moment po ta diri moment ta diri moment gyapon. Moment lang po ta diri. So, diri apod sa ato ang ground floor. Diri, menta, counterclockwise lang siya. So, ang ato ang buhaton is mao to una. Diri ata una sa second floor. 'Di ba? Anak ko nga kuhaon na to ang half sa ato ang height diri ana part. Since 10 man ang ato ang height, ang half aning sa ato ang height diri is 5 meter. Then mag-moment na dayon ta. So 6 times naman tayo shear nga 6.67, then multiply by 5. 6.67 times 5 equals to 33.35 kN. Diri apod sa ato ang ubos is 33.35. Since ang ato ang rotation is same lang pa, counterclockwise lang yapon ang direction. 33.35 kN. Diri ana pod 13.34 times 5. 34 times 5 nga distance. Natay 66.7. 66.7 kilonewton sa ubos pod. 66.7 kilonewton. Diri apod 13.34 times 5 natay 66.7 kN. Diri asab 66.7 kN. Then diri asa exterior column 6.67 times 5. So, naatay 33.35 kN. Sa ubos po, 33.35 kN. So, diri sa ubos, ang atoan lang buhaton is itungaon lang gihapon nato, ikat lang gihapon nato ang 20 m. So, naatay 10 meter. Then, here, naatay 10 meter. Then, do the calculation of the moment. So, 20 times 10. So, naatay 200. Naatay 200
kilonewton. Diri apod sa ubos natay 200 kilonewton. Then diri ana pod moment na pod 40 times 10 natay 400 kilonewton. Diri apod 400 kilonewton. Diri ana sab 40 times 10 natay 400 kilonewton. Sa ubos 400 kilonewton. Then here naatay 20 times 10. So naatay 200 kilonewton. Then sa ubos pod kay same raman siya og direction, 200 kilonewton. So nakuha naman nato ang second procedure sa column pamanta, di ba? So diri ma-apply na pud nato ang third procedure, which is the determine the column girder moment. So mag-moment na pud ta sa girder. So mao lang gihapon, pa-opposite direction lang gihapon ta sa column nga moment. So di pa diri ata, pa clockwise ta. So mag-moment ta, ay kanina lang, moment ta pa clockwise, moment pa clockwise. Then here also diri also diri apod sa ato ang sa ubos. Momenta diri pod momenta. Here momenta diri momenta diri, momenta diri. Okay. So now mag-solve ta for girder moment. So unsa ta akong giingon earlier nga if unsa ang imuhang value diri sa column moment, mao ang imuhang value diri na part sa diri na part sa ato ang girder moment. So since naaman tay 33.35, so ang ato ang girder moment diri is 33.35 kN also. Diri apod na part, since same lang og direction, same rotation lang. So 33.35 kN. But pag abot diri di ba, mag-subtract ta, i-subtract na to ang column na moment sa diri ang part nga girder moment. So to lang na siyang gi-subtract. Ako ana tong gi-discuss earlier about sa pagkuha sa moment if sa interior siya nga part. So 66.67 minus ato ang girder moment 33.35 equals to 33.35. So ato ang moment here sa girder is 33.35. Same lang gihapon diri ang part. Kay lagi as what I've said, same lang siya og rotation. Oy, kalimtan na to ang unit. Dili dapat makalimot sa unit. So here, same lang gihapon. Ato alang gihapon siyang i-minus ang column nga moment sa girder na moment. So 67.7 minus 33.35 equals to 33.35 lang gihapon.
kn. Then here pod also is 33.35 kn. Sa ubos is same lang ang calculation. Naatay moment 3. Ay, no. Sorry. Ang ato ang calculation is, since ang iyahang column lang niya na part is, naa siya'y moment. Diba, same lang siya og direction. Diba, anak ko gayina nga. If same lang ang direction, if pa-horizontal ba na or pa-horizontal ba na or pa-vertical, i-add lang nato ang moment para makuha nato ang ato ang unknown. So, ang ato ang moment, same lang mag-location kay naara man siya sa column nga part. So, column moment here plus column moment diri is mao ang ato ang answer diri nga unknown. Mao ang ato ang gipangita nga girder moment. So naaman tay 200 kilonewton sa column plus 33.35 equals naatay 233.35. So ang ato ang girder moment diri is 233.35 kN. Same lang gihapon diri ang part. Since anak ko same lang og rotation. So diri 233.35 kN. So diri na pod na part sa interior na part is lahi na po ang iyahang calculation. Since naa naman siya same ang location nga moment and naa po diri asa may pa horizontal. So, kung nakadumdum pa mo sa ako ang i-discuss earlier regarding about this matter, anak ko nga if same ang location ay if ingani ang problem, i-add lang yapon tong same location, then minus sa girder ay sa moment diri ana part para makuha nimo ang unknown. So naaman tay 400 kilonewton og 66.7 ato na siyang i-add tapos i-minus nato diri sa girder moment nga ay value para makuha nato ning ang unknown nga moment. So again, 400 plus 66.7 minus nato sa ato ang girder moment nga 233.35 equals naatay 233.35 nga girder moment. So mao ni siya ang ato ang girder moment nga nakuha sa diri ana part. So diri apod same lang na siya. 233.35 kN. Same rotation naman siya, di ba? So diri ana part again maora gihapon i-add lang gihapon nimo ang both nga column moment kay same location naman siya, then minus lang nimo diri asa girder moment. So ang answer is 400 plus 66.7 minus 233.35 equals to 233.35 kN. Here also, more gihapon 233.35 kN ang iyahang girder moment. Since nakuha naman nato ang girder moment sa tibuok
building frame, proceed na po ta sa atoang fourth procedure, which is determine the girder shear. So ang calculation ani, di ba, is add lang nimo ang moment, ang girder moment, then divide it by the distance. So, una ta sa second floor, I mean. So, 33.35 plus 33.35 divided by 4. Mag-draw sa taog shear, be. Natay shear diri, shear diri. Here pod, natay shear diri, shear diri, naputay shear diri. So, again, i-add lang nato ang girder moment. So, 33.35 plus 33.35 equals, ang answer na is, i-divide na to sa distance na 4. So, we have 16.68. Naatay 16.68 kN. Dira na part. So, dirian na pod na part is add lang gihapon nato, then divide it by the distance, which is the 7. So, 33.35 plus 33.35 divide it by the distance 7. Our answer is 9.53. Ako lang na siyang round up. Since 2 digit lang man akong gigamit. So, diri na part is natay 9.53 kN nga girder shear. Diri na part na punta, add lang gihapon, tapos divide it by sa iyahang distance. Alisdan lang gihapon ni nato siya. 33.35 plus 33.35 divided by 9. So, naatay 7.41 nga girder shear. So, nakalculate naman na to sa second floor. So, proceed na punta diri sa first floor or the ground floor. Same lang gihapon siya. Add the girder, then divide it by the distance. Add lang nato ang 233.35 plus ang 233.35 divided by the distance nga 4. 233.35 plus 233.35 divide 4. Natay 116.68. Natay shear nga 116.68 kN. Diriya is same lang gihapon, i-add lang gihapon nato siya, then divide it by the distance. Lisdan lang ni nato siya distance na 7, then makakuha taog 66.67 nga shear. Girder shear. 67 kN. Then, diri alang na part na pod is divided by 9. Add lang gyapon, then divided by 9. So, naatay 51.86 nga girder moment sa ato ang ground floor. 51.86
86 kilonewton. So, nakompleto naman nato ang atoang pag-solve sa atoang second problem, which is the two-story using the portal method of analysis. So, in this video, I'm going to discuss to you now the last topic that has been assigned to us, which is the cantilever method. So, here is the concepts of cantilever method. It is an approximate method for analyzing the behavior of frames subjected to lateral loads. It based on the same action as long cantilevered beam subjected to transverse load. To counteract this tipping, the axial forces or stress in the columns will be tensile on the side of the neutral axis and compressive on the side. So, sa cantilever method, naana siya axial forces in the columns, unlike sa ato ang portal method. So, our assumptions of this topic is, first, a hinge is placed at the center of each girder. Second one, a hinge is placed at the center of each column. And the last one, the axial stress in a column is proportional to its distance from centroid of the cross-sectional areas of the columns at a given floor level. Since stress equals force per area, then, in the special case of the columns having equal cross-sectional areas, the force in a column is also proportional to its distance from the centroid of the column areas. So, our procedures: first, determine the column axial loads, determine the girder shear, determine the girder moment, determine the column moments, and the last one is determine the column shear. So, we will be solving another problem in this topic para mas masabtan na to siya and para makabaluta unsaon pag-apply ani na mga procedures. Here is our example of our cantilever method. So, here is the problem number 1. Problem number 1, determine approximately the reactions at the base of the columns of the frame shown. Use the cantilever method of analysis. So, in this building frame, we have two-story building frame. We have 40 kilonewton in the second floor, and it has 10 meter of height. Then on the first floor, we have 80 kilonewton and 20 meter in height. So we have 4 meter, 7 meter, and 9 meter. So now we will apply the procedures. So the first procedure is to determine the axial loads. So we will solve here. First, determine the axial loads. So here. But before we can get the axial load, we have to get first the X bar, the centroid of the building. So we have, here is the center. Then here is our X bar. We will going to get our X bar first. So in order for us to get our X bar, let me put na lang sa kasam. We have A here, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Wala ni siya ha. Okay. Now we will proceed to get our
x bar, the value of our x bar. So let's say let A equals to our area of column. Okay, A ni siya dere, this is our column. And let's say that this column is A, this column is A, this column is A, this column is A. The second one is our A total. 80 is total area. So, pag-get na to sa ato ang total area, ato lang siyang iphon kung pila ang area of column. So, we have 1A, 2A, 3A, 4A. So, our total area is 4A. So, the next one, we have our formula of x bar, on getting x bar. We have 80 x bar equals to summation of ax. Our x is our distance. So now let us solve our x bar. So our 80 is 4a. So ato ara na siyang alisdan. Then times x bar equals to summation of a times x. So here is our a. Then wala siya, 0 ang iyahang distance. Plus since summation man. Plus another a, our second a, then the distance is 4. Plus a natong pantulo na to na a times 7 plus 4 nga distance. Plus a times 9 plus 7 plus 4 nga distance. So, ato ara na siyang i-compute. So, we have our A. So, 4 plus 7 plus, let us say, this one na lang. 4 plus 11 plus 11 plus 15. Plus 20, I mean. So, i-add lang nato ni siya. 4a x bar equals to a times total ana niya 4 plus 11 plus 20 equals to 35. So, para makuha na to ang x bar, ato lang siyang i-divide into 4. Kaya kani, cancel naman ng a. Cancel ng a. So, divide lang na to ang 4 para ang mabilin is x bar na lang. Cancel. So, x bar na lang nabilin equals to, i-divide lang gapon na nato siya. 35 divided by 4. So, we have 8.75. So, naatay x bar nga 8.75. So, ito ang x bar diri is 8.75 meter. Since naa naman tay x bar, proceed na ta sa ato ang pagkuha sa ato ang actual loads. So, diri lang ta sa ubos. Actual loads. Common actual loads. Common actual loads. So, ang atong pakuan is tungaon lang nato ni siya. Half ani niya. So, ano siya? Point of inflection lang gyapon siya. Ay, sobra.
Then, naatay force diri a. So, pa downward atong force diri a, nga naatay AE nga force. Force AE, downward pud siya. Force BF. Then, ang kaniya na part, since naaman tayo pa downward, napod tayo pa upward. Force CG, then force DH. Ato ang distance diri ana part is, since gitunga man nato siya, atong distance diri is half rapod sa atong height, which is 5 meter. Natay 5 m nga distance. So, we have our x bar here na 8.75 meters. Then, our distance diri na part, and 9 m. So, ato ano siyang i-calculate para makakuha na din ta sa ato ang column axial loads. So, first, ato ang buhaton is ato ang kuhaon ang FBF. If magkuha ta sa atong axial loads, ato ang in terms of force AE. So, if naatay distance diri ana part, ato lang siyang i-minus sa ato ang x bar. So, 8.75 minus 4m. So, naatay 4.75 diri ana part. Then, diri ana part, naapod tayo distance diri ana part. So, ato lang siyang i-minus sa, ang kaning 7 meter, i-minus na to sa 4.75. 7 minus 4.75. So, naatay 2.25. So, pag i-add na to duha, ang result is 7 meters. Then, atong distance from here, padong diri kanina distance, here, padong diri ato lang i-add ang 9 and ang 2.25 para makuha na to ang iyahang distance. Natay 11.25 meter. So, ato na siyang solvon in terms of force AE. So, diri ata mag-start equals to ato ang distance diri is 4.75 over atong x bar. 8.75 times ato ang FAE. Since kailangan nato perminti kuhaon ang FAE kay kaniman ang ato ang basihan diri man ta nag start in terms of FAE man. So the next one is FCG. Distance ani is 2.25 over atong x bar lang gihapon. Ato na pong kuhaon ang FAE. Then, next one is ato ang FDH. Distance nato from here padong diri is 11.25 over ang ato gihapong x bar. Kuhaon dahil nato ang FAE. So, the next step na to ang buhaton is atoan ng pangitaon ang
value sa FAE by doing a moment of summation. So, moment of 0 pa clockwise. So, naatay 40 km diri. So, moment of 40 times 5. Ito na to. 40 times 5 minus FAE times iyahang distance nga 20 minus FBF times ang distance nga 16 plus kay same naman siya og rotation plus FCJ ang times distance nga 9. So next atong buhaton is atoan ang pulihan ang value nga FBF nga given diri ana part. 5 minus FAE times 20 minus FBF is 4.75 over 8.75 times FAE plus ang FCG is 2.25 over 8.75 nga FAE. Then the next thing nato ang buhaton is ato ara ni siyang minus ato ang calculate. Negative 20 minus 4.75 over F. Na pa din ni siya times diri nga 16 sa iyahang distance. So, ito na siyang i-calculate. Negative 20 minus 4.75 over 8.75 times 16 plus 2.25 over 8.75 times 9. Since FE man siya taratatnan. So, negative 20 minus 4.75 over 8.75 times 16 plus 2.25 over 8.75 times 9. So, naatay FAE nga equals to negative 26.37. So, FAE negative 26.37 equals to, ang kadiri-dira na part is imuha na siyang i-multiply. So, 40 times 5. So, natay 200. Yung mo na siyang i-transpose, so, negative 200. So, para FAE, para makuha na nato ang value sa FAE, para makuha na nato ang value sa ato ang FAE, ato na siyang i-divide by pila ang diri negative 26.37 over negative 26.37. So, cancel na ni siya. So, ang nabilin is, i-calculate lang mo siya. So, FAE equals to, calculate lang gyapon nimo, negative 200 divide negative 26.37 equals to 7.58. So, naatay value nga FAE nga 7.58 kilonewton. So, atohaan na ni siyang i-substitute ang value nga FAE diri para makuha na nato ang kaninga unknown. So, FBF equals to 4.75 over 8.75 times 7.58. FCG 2.25 over 8.75 times 7.58. FDH equals to 11.25 over 8.75 times 7.58. So, i-calculate lang ni nato sila tanan. So, 4.75 over 8.75 times 7.58.
So, naatay 4.11 kilonewton sa FBF. Then, sa ato ang FCG is naatay 1.95 kilonewton. Then, sa ato ang FDH, naatay 9.75 kilonewton. So, nakuha naman nato ang diriya sa second floor nga actual loads. So, mag-proceed ta sa ground floor. So, diriya lang ta mag-draw. Na siya. Then, ito nagyapon siya. Then, ito ang point of inflection. Dari na part is pa downward, pa upward, upward. Then, naatay 40 kN. Tapos, 80 kN. Then, ito ang X bar. X bar equals to 8.75. Natay ko andri 4 meter. Then 7 meter, 9 meter. Then here natay 10 meter. Tapos, ang half sa 20 is 10 meter. Okay. So, same lang gihapon sa ato ang gibuhat. Diri sa ato ang second floor. Pero, ang diri na part is natay force. Force nga EI, force FJ, force GK, and force HL. Since ang ato ang gikuha naman pod is ang ground floor. So, naatay force nga EI, force EI, force nga FJ, force nga pa-upward siya nga GK, then force HL. So, same lang gyapon na to ang procedure. Kung pila to ato ang distance diri ato lang gyapon ni minus. In terms of FEI na punta. So, pila to ato ang value diri? We have 4.75. Diri na part is we have 2.25. Then, here nga part is we have 11.25 meter. So, continue na ta in terms of FEI. So, we have FJ equals to ato ang distance diri 4.75 over ato ang X bar. Kaon na to ang FEI. Then next, we have FGK. Atong distance diri nga part, 2.25 over 8.75. Kahaon na to ang FEI. Next is our FHL. Distance na to, 11.25 over ang iyahang X bar. FEI. So, para makuha na to, ang value na to ani, ato asang kuhaon ang value sa FEI. So, by doing a moment method. So, mag-summation of moment ta.
of moment equals to 0 pa clockwise. So, naaman siya loads diri So, apilon na to ni siya. Ano ni siya? Tanan ato ang moment. So, we have 40 times 10 nga meter plus, ato alang ni siyang isam, plus, and also same rotation raman. Maong plus. And 80 times ang distance nato diri nga 10. Ay, isa na. Patanawa ako kaliyot. Patanawas ako kaliyot. Pa-YouTuber ako. Times 10 or 20? Pil man yun ang distance. A good day, our topic is all about init. On cam pala ang meeting? Handa ang ganda with just a finger comb with Palmolive Naturals Ultra Smooth. Upgraded sa all-around development with lactose highest level of DHA. At Q is equal to 0. So these are the video kagabi ite. So, times 2 ra na yan. Huh? Video naman, pero pang duha magani. So, 80 times 10. 10 nga. 80 times 10 nga meter. Minus FEI times yung distance nga 20 minus FFJ times yung distance nga 16 plus FJK times yung distance nga 9. FJK FJK nga 9. Sakto. Equals to 0. So, atoan ang kuhaon ang kaninga ang atoang FEI. So, atoa lang na siyang i-calculate. I know. Atoa pa day siyang i-alisdan ang value. So, 40 times 10 plus 80 times 10 minus FEI times 20 minus atoang FFJ. We have 4.75 over 8.75 times ang IFEI times 16 plus FGK 2.25 over 8.75 FEI times distance na 9 equals to 0. So, ato na ni siyang i-calculate. Ato arang negative 20 minus 4.75 over 8.75 times 16 plus 2.25 over 8.75 times 9. So, negative 20 minus 4.75 over 8.75 times distance nga 16 plus 2.25 over 8.75 times ang distance nga 9. So, naatay value nga FEA nga negative 26.37. So, naatay FEI nga negative 26.37 equals to, ato na siyang i-calculate, ato na siyang i-transpose. So, 40 times 10 plus 80 times 10. So, naatay 1,200. So, naatay 1,200. So, man-negative na ni siya. Kaya ito man siyang i-transpose. So, para FEI lang ang mabilin, ato siyang i-divide.
to negative 26.37, negative 26.37. So, cancel. So, itong FEI is equals to, siyang i-solve 1 over 27. So, naatay 45.51. So, naatay value nga FEI nga 45.51. So, naa naman tay value sa tong FEI, ato na lang siyang i-substitute diri ang part. So, natay FFJ equals to 4.75 over 8.75 times 45.51. Then, natay FGK 2.25 over 8.75 times 45.51. Natay FHL 11.25 over 8.75 times 45.51. Total lang ni nato siya. Tay 4.75 over 8.75 times 45.51. So, we have value nga 24. Natay 24.71. 71 kilonewton. Then, sa ato ang sa atong ikaduha is naatay 2.25 over 8.75 times 45.51 equals to 11.70. Natay 11.70 kilonewton. Then, sa ato ang FHL, naatay 58.51. 58.51 kN. So, mauna ni siya ang atuang actual loads. Mauna ni ang atuang actual loads. Since nakuha naman nato atong actual loads, so proceed na po ta sa next nga procedures, which is ang pagkuha sa atuang girder shears. So, diri ana ta dapit. Atong actual loads is diri alang na Kate. So, ang ato ang actual loads is diri ana nakalocate. So, diri ana part is ato ang FAE. Diri is ato ang FBF. Then, here is our FCG. Then, ato ang FDH. At diri sa ground floor ato ang FEI, FFJ, FGK, then ato ang FHL. Ito ang FAE is 7.58 kN. Ito ang FBF 4.11 kN. FCG 1.95 kN. Ito ang FDH 9.75 kN. FEI, itong FEI is 45.51 kN. FFJ is 24.71 kN. FGK 11.70 kN. And FHL is 58.51 kN. So, ang ato ang kuhaon na pod next is our girder moment. So, naatay girder shears. Girder shears.
Just tawag lain ballpen. So, ato ang girder shears. Ano siya? Diri na part, diri na part, start, and diri na part. So, diri ta. So, sa ato ang girder shear, is inganion lang ni nato siya pag calculate. So, naaman tayo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So, ato ang unang kuhaon is ang shear diri nga part. So, anian lang na siya. Anian lang siya. Kani, since kani naman siya point of inflection diri then kabalutang ang ato ang force is pa downward. Then here mo ni ang ato ang shear nga ang taon. So ang ato ang force diri is FAE nga na ay value nga 7.58 kN. Kung unsay imong force diri is mao ang imuhang shear diri nga part. Since katong part na pa-equilibrium naman siya. So naatay 7.58 kN nga shear diri 7.58 kN. The next one is kanina part. Shear ani nga part. So, ani siya. The shear diri. Half niya. Then, our point of inflection. And then, ang force nga pa downward. So, ang ato ang pa downward diri na part is ang ato ang FEI nga 45.51 kN. Then, we all know nga naatay shear diri nga part. Diri nga part nga 7.58 kN. So sa pagkuha nato na shear diri nga part is ato alang i-minus ang force diri sa ato ang shear diri nga nakuha diri nga girder moment shear. So 45.51 minus 7.58. So, naatay 37.93 nga 37.93 nga girder moment sa ground floor. So, the next one is ang kini nga girder moment. Tay kani na. Then, ang girder moment na diri na part. So, unahon nito sa second floor. Tay point of inflection. Natay point of inflection diri. Nga FAE is 7.58. Then, diri na pod sa FBF nga part natay 4.11 kN. Since kanima na share ang atong ipangita, sa pagkuha ani is kailangan lang nato ni i-add ang duha ka force, ang FAE o ang FBF para makuha nato ang shear ani nga para makuha nato ang shear diri sa girder nga column. Girder nga part. So, add lang ni nato 7.58 plus 4.11. So, naatay girder shear nga 11.69. 11.69 kN. The next one is ang kini nga part. Diri nga part.
So, naatay kani. Na. Dari aha. Tay value dari. Kanina part naatay 11.69 diri. Tapos naatay ato ang forces nga sa FEA nga 45.51, then 24.71 sa FFJ. FEI na diri aha, then FFJ since diri na ta sa point of inflection sa ground floor. So kani man na part ang atong gipangita diri ang girder shear. Ang ato lang puhaton is i-add nato ning duha ka forces, then ato ang i-minus sa ato ang girder shear nga gipangita. So, ato ang buhaton is 45.51 plus 24.71. 45.51 plus 24.71. I-divide na to siya sa ato ang girder shear. Nasa second floor. So, naatay 6.01. 6.01 na girder shear. So, naana tayo value ani. Kani. Then, diri ang shear. Natay 37.93. Then, here, naatay 11.69. Then, naatay 6.01 kN. Ay, di na to pwede limtan ang atuang unit. So, sa dirian na part is pwede is dirian ta dapita mag kuha og shear. Kay kung diria pa layo na kayo siya, then taas-taas na po siya og calculation. So, dirian nga part, so naatay ana. Naatay point of inflection diri nga pa-upward na siya. Then shear. So diri ang part ang ato ang FDH is 9.75. Tama ba? 9.75 FDH. Okay, sakto. 9.75 kN. Again, kung unsa ato ang value diri atong force diri ang apart sa point of inflection, mao pod ang ato ang shear nga answer kay equilibrium, right? So naatay 9.75 kN diri. Then ang sa ubos, ang sa ground floor here, shear diri, then naatay point of inflection, then kani ato lang ni siyang butang diri then naatay point of inflection diri ang part nga 58.51 FHL 58.51 naatay 58.51 kN. So again ato lang nang i-minus 58.51 minus 9.75 para makuha na to ang shear ani nga part. 0.51 minus 9.75. So naatay 48.76 kilonewton nga shear sa diri sa girder. So nakuha na nato ang ato ang girder shear. So, diri ang part na atay 9.75 kN.
Then, sa ubos, 48.76 kN. Nakuha naman nato ang Joerder shear. So, the next is, na po i-determine ang Joerder moment. So, in Joerder moment, mag-moment lang ta here, ta clockwise, then same diri. Mag-moment lang ta here, pa clockwise sa Joerder. Then diri apod na part, diri na part, diri na part, diri, then diri apod sa ubos. So, then diri. So, sa pag-calculate na to sa Joerder moment is, inganian lang ni siya. Since we have shear, diri ang na naman tay Joerder shear, ang calculation na to ani sa atong Joerder moment is, ang Joerder shear, ato lang i-multiply sa half sa ato ang distance diri sa ubos. So, 7.58 times half aning distance nato, which is 4. Ang half sa 4 is 2. So, 7.58 times 2 is equals to 15.16. So, naatay Joerder moment nga 15.16 kilonewton. Same lang gihapon diri ang part ang ato ang Joerder moment since same lang man ang rotation. So 15.16 kN. Diri sa next na Joerder, sa pagkuha nato sa Joerder moment, same lang gihapon, shear times half sa 7 is equals to 11.69 times half sa 7 is 3.5 equals to 40.92. Naatay Joerder diri nga Joerder moment nga 40.92. Diri apod na part 40.92 kN. Diri na pod 9.75 nga shear times half sa atuang 9. So, 9.75 times 4.5. 9.75 times 4.5 is equals to 43.88. 43.88 kilonewton. Same lang gihapon diri kay same laman siya og rotation. Same direction, rather. 43.88 km. So, diri apod sa ground floor atong buhaton is same lang nga calculation na atong gibuhat sa second floor. So, 37.93 divided by 2 equals to 18.97. So, we have 18.97 kilonewton nga Joerder moment. Diri apod 18.97 kN. Diri apod nga calculation 58.53 times 3.5. 58.53 times 3.5 half sa 7 equals to 204.86. 204.86 kN. 204.86 kN. Diri na pod, multiply na pod nato siya. 48.76 times 4.5 half sa ato ang distance nga 9. So, 219.42 natay.
219.42 nga girder moment. Then, diri apod sa ubos, 219.42 kN. Then, human naman na to, nakuha na nato ang girder shear og ang girder moment. So, proceed na pud ta sa ato ang next nga procedure, which is determine the column moment. So, mag-moment na pud ta sa diri sa column nga part. Since pa-clockwise man ang ato ang girder moment, ang atong column moment is pa counter clockwise. Oops. Na. So, ubos pod here. Pod na part. Dili apod sa ato ang ground floor. Sa calculation nato sa ato ang column moment is anion lang ni siya. Kung unsa ang ato ang sa diri nga part sa exterior, kung unsa ang ato ang girder shear mo sa mga tuang column moment. So, 15.16 kN. Then, same sab sa ubos, kay same raman og rotation, kN. Then, diri is, malahi na siya. Since naa may value, naa man siya given man ang girder shear, naa man siya diri, then, tong gi-explain nako sa portal method, nga if same lang siya og location, same lang siya dira nga naiduha ka moment nga same lang location na sa girder, na sa pa horizontal or sa vertical, ang ato lang buhaton is ato lang siyang i-add. So, i-add lang nato na siya ang duha ka girder moment, then makuha na nato ang ato ang column moment. So, atong girder moment is 15.16 plus, diri ang girder moment is 40.92. So, ato ang column nga moment is 56.08. Naatay 56.08 kilonewton nga column moment. Dira pod sa ubos. 56.08. Diri'a naman pod is same lang. Add lang gihapon and then i-add lang gihapon, then makuha na din nato ang column shear. So we have 40.92 plus 43.88. So naatay 84.8 nga column moment. Same sab sa opos. 0.8 kN. Then, diri is same lang. Kung unsay mo hang girder moment, diri ang part, mo sabi mo hang column moment. So, 9.75 kN. 9.75 kN. So, diri is sa ingani na case, ang ato lang i-minus lang na to ang girder moment og ang column moment. Kani siya diri Ga-explain na po din ako siya sa portal nga method. If ingani na case, i-minus lang siya. So, 18.97 minus lang nimo ang horizontal to vertical. So, 18.97 minus 15.16. So, we have 3.80
we have 3.81 nga column moment. 81 kN, 3.81 kN. So, diri ana part is ang ato ang buhaton, ato ang i-add ang same log location, then minus na to sa diri nga part. I-add again, i-add lang ni nato ang duha ka Jordan moment, then minus sa column moment para makita nato ang unknown na moment. So, ato ang i-add 18.97 plus 204.86 equals minus 56.08. So, we have 167.75 nga column moment. 167.75 kilonewton sa ubos pod 167.75 kilonewton. Diri is same lang gapon ang pag-calculate. Add then minus. So i-add lang nato ang 204.86 plus 219.42 minus 84.8. So we have 339.48 nga moment. Nga moment. So, diri ana part is kuan lang gihapon. Kung unsang dili. Minus lang gihapon. Minus lang ang Jordan moment sa column moment. So, we have 219.42 minus 9.75. So, we have here 209.67 kN. Nakuha naman nato ang atuang moment, column moment. So, proceed na punta sa pagkuha sa atuang column shear. So, pagkuha nato sa atuang column shear, i-add lang nato ang atuang column moment, then i-divide nato sa atuang height. So, i-add nato ang column moment, add nato sila, then divide it by the height. So, makuha na dahil nato ang atoang column shear. So, mo na ito ang column shear. Again, ang pagkuha nato sa ato ang column shear is i-add lang nato ang ato ang column moment, then ato ang i-divide sa atong perspective height. So 15.16 plus 15.16 equals divided by our height nga 10. So we have shear nga 3.03. Nga atay shear nga 3.03 kN. Diri ana pod na part sa column, add lang gihapon, then divide it by the height. 56.08 plus 56.08 divided by our height 10. We have 11.22. So, we have 11.22 kN nga shear. Here na pod, add, then divide it by 10. So, 84.80 plus 84.80 divided by our height na 10.
So, we have 16.96. Natay 16.96 kN nga column shear. Diri ana pod is add lang 9.75 plus 9.75, divide it by 10. We have 1.95 kN nga shear. Same lang gihapon ang procedure, ang calculation diri nga part. Add lang nato, then divide it by sa tong height, 20. So, add 3.81 plus 3.81, divide it by 20 nga height. So, we have 0.381 kN. Here na pod, 167.75 plus 167.75 equals divided by 20. So, we have 16.78 kN nga column shear. Diri ana pod 399.48 plus 339.48 equals and divide it by 20. So, we have 33.95 kN. Then, same lang gihapon. Nawala man atong kuan diri. Add lang nato, then ato ang divide by 20. 209.67 plus 209.67 divided by 20. So, we have 20.97 nga column shear. So, inganion nato pag-calculate ang ato ang frame using cantilever method. Ana lang na siya pag-kuha. So, let's proceed to the next problem pa para mas makasabot pagyud mo. So, let's proceed to next problem. So, mauni ang ato ang problem number 2. In problem number 2, we have a 2-story building and it has a 20 kilonewton load sa second floor and na siya height nga 5 meter. And on the ground floor, we have 70 kilonewton with a height of 10 meter and napod tayo distance nga 3 meter, 4 meter, and 5 meter. So, let's start. Again, our first procedure is ato ang kuhaon ang ato ang actual loads. So, mag-draw sa taha. Frame. Then, second floor man siya. Then, naa siya loads nga 20 kN. Loads na 70 kN. Tapos 10 M. 3 M. 4 M. And 5 meter. So, again, at the certain makaproceed sa ato ang common column actual loads, magkuha siya sa ato ang X bar since ang X bar is mao man na siya ang ato ang
ipangita nga centroid sa ato ang frame. So, x bar. Siya tong x bar. So, again, let A equals to our area of column. Then, our total area, total 80 stands for total area. And then, pagkuha na to sa ato ang total area, ato lang ning i-add, atong iphon ang column, pila ka buok nga column. So, 1, 2, 3, 4. So, we have 4 column and so we have a 4 column, 4A. And we have our formula on getting the x bar. So, our A total, we have 4A x bar equals to summation of A times our x. So, we have A times first A, there's no distance, plus next A, our distance is 3, plus this one, kanina A, our distance is 4, plus 3, plus this one, the fourth A, we have our distance nga 5, 4, then 3. We have 4A x bar equals to A 3 plus 7 plus 15. 15 ba? Hindi ay. Plus 12. So, watuan lang na siyang i-calculate. We have 4A equals to, our A is 22. A, 22. So, cancel na ni siya. Then, para x bar na lang mabilin, i-divide na to by 4. So, cancel, cancel. So, x bar na lang nabilin. So, 22 divide 4 equals to 5.5 meter. So, we have 5.5 meter here. Excuse me. So, first thing na to ang buhaton para makaproceed ta is to get na our column actual loads since naa naman tay x bar. So, draw na po ta diri atuan ni siyang i-cut. So, ang half ani nga distance na to is we have 2.5 meter. Ini siya. Naatay point of inflection na gyapon. Then, we have our distance nga 2.5 m. Then, again, naatay forces diri sa ato ang point of deflection. Pa downward, then pa downward, then pa upward. Okay. So, we have here, wait a minute, we have A, B, C, D, E, I. Ano na po datong gamiton? Ayaw bukod. Kung ano po lang ito ang gamiton para maiba. We have ganina lang. We have A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L. Kana lang gihapon natong gamiton. So, again, we have forces here. Dili sa nakbe. Again, we have forces here. Force AE
force BF, then force CG, then force DH. And we have our distance. Then our X bar. Our X bar nga 5.5 meter. Ayun na ba hugi? Then, ato ang first thing na buhaton is kuhaon na to ang distance diri nga part. So, di ba? Ako nga i-minus lang 5.5 minus 3. So, we have 2.5 nga distance diri Then, diri nga part is 4 minus 2.5. So, naatay 1.5 nga distance diri nga part. If i-add nimo na siya, makakuha ka og 4 meter. Then, kanina part, distance anina part from diri from point diri padong diri is, i-add lang nimo siya, 5 plus 1.5 equals to 6.5 meter. So, makaproceed na ta sa ato ang next nga buhaton. So, in terms, gihapon ta sa FAE. So, grab always sa FAE. So, diri ata mag-start sa FBF equals to kani nga distance 2.5 over ang ato ang X bar. 5.5 ato ang kuhaon ang FAE. Next na pod is ang FCJ equals to distance nga kani over 5.5 then ang FAE. Next is diri na pod FDH equals to ang distance gikan diri padong diri is 6.5 over X bar. Then grab the FAE. Karon, we have loads here. I forgot. I'm so sorry. Karon, magbuhat na ta og summation of moment na ta para makuha na to ang value sa FAE. So, mag-summation of moment ta. Summation of moment. Summation of moment equals to 0 pa clockwise. So, we have 20 times ang height is 2.5. Then, we have minus FAE times distance nga 12. Minus FBF times distance nga 9. Plus FCJ distance nga 5 equals to 0. Okay. Atoan na siyang i-plaster. Minus FA 12 minus ang atong FBF is 2.5 over 5.5 FAE times distance nga 9 plus atong FCG 1.5 over 5.5 FAE times distance nga 5 equals to 0. Karon, i-calculate lang ni nato sila. Negative 12 minus 2.5 over 5.5 times ang distance nga 9 plus 1.5 over 5.5 times ang distance nga 5. So, naatay FAE nga negative 14.73. Then, ato lang ni siyang i-multiply 20 times 2.5. So, we have 50.
Since ato man siyang ibalhin, so mahimo na siya og negative 50. Para FAE lang ang mabilin, ato lang siyang divide it by negative 14.73, negative 14.73. FAE equals to, ang answer dayon ani is 73 is 3.39 kilonewton. So naa na tay FAE nga 3.39, ato siyang i-substitute ani nga mga forces. So ato siyang i-substitute 2.5 over 5.5 times 3.39. Then, sa FCG, 1.5 times 5.5 times 3.39. Then, sa FDH, 6.5 over 5.5 times 3.39. So, i-calculate lang na nato siya tanan. 2.5 over 5.5 times 3.39. 1.54. We have FBF nga 1.54 kN. Then, sa next kuan is 1.5 over 5.5 times 3.39 is 0.92 kilonewton. Then, sa FDH, we have 4 kilonewton. Nakuha na nato ang mga value sa ato ang forces sa diriya sa ato ang second floor. So, mag-proceed ta sa ato ang ground floor. So, mag-draw na po ta diriya na part. Draw na po ta diriya nga part. Yan siya. Na. Then, ato ang point of inflection with our forces. Up na force, up na force. Then, ato ang loads diriya is 20 kN. Loads na to here is 70 kN. Then, we have our distance sa second floor nga 5M and our distance diriya nga part sa base is 5M lang. Since ato aman siyang half. Cut, I mean. So, sa ubos, we have na nga forces nga F, E, I. Then, forces nga F, J, then F, J, K, and the last one is F, H, L. Also, we have our X bar. Our X bar nga 5.5 M. Okay. So, we have our X bar 5.5 M. Then, we have our distance here. Then, again, pila to distance na to dere. 2.5 M. Then, here is 1.5 M. Then, from dere itong dere is 6.5 M. So, same lang gihapon ang ato ang buhaton. In terms, pero, gaina is in terms of FAE man ta karon sa ground floor in terms of FEI. So, FJ equals to 2.5 over ang ato ang X bar and then grab the FEI.
Then our FJK equals to 1.5 over X bar, then FEI. And then ato ang FHL equals to 6.5 over 5.5 FEI. Para makuha na to ang value sa FEI, mag moment of summation ta. Summation of moment. Summation of moment equals to 0. Then pa clockwise. So, naaman tay loads diri So, mag-moment, apilo na to og moment. Yung moment na to ang tanan nga naa diri sa to ang frame. So, 20 times 5 and then plus 70 times 5 then minus FEI times iyahang distance nga 12 minus FFJ distance nga 9 minus FJK distance nga 5 equals to 0. 20 times 5 plus ato sa dayon ng E plus star times 5 minus FEI times 12. Then atong FFJ is 2.5 over 5.5 FEI times 9 minus atong FFJK is 1.5 over 5.5 FEI times distance nga 5 equals to 0. Then, i-calculate na dahil na to siya. So, ato siyang i-calculate. So, negative 12 minus 2.5 over 5.5 times distance na 9 minus 1.5 over 5.5 times distance nga 5. So, we have negative, wait, di lagi siya 0.5 times 9 minus 1.5 over 5 is 5 equals to, we have negative 17.45. We have FEI and negative 17.45. Ay, mali siya. Plus, manday ni siya. Plus. Plus na siya, guys. So, ito i-calculate again. Ito lang ng pulihan. So, plus. So, we have negative na tay FEI nga negative 14.73. Then, atoan ni siyang i-calculate. 20 times 5 plus 70 times 5. So, we have 450. So, mahimo na ni siya og negative 450. Since ato man siyang i-balhin. Ato ada yung para FEI na lang mabilin, ato siyang i-divided by negative 14.73, negative 14.73. So, atong FEI, cancel ni. Atong FEI is negative 450 minus negative 14.73. 73. So, we have 30.55. So, naatay FEI nga 30.55 kN. So, naatay FEI nga 30.55. So, ato ano ni siyang i-substitute diri nga
part. So, 2.5 over 5.5 times 30.55. Then, 1.5 over 5.5 times 30.55. Diri apod na part. 30.55. So, ato ra na siyang i-calculate. 2.5 over 5.5 times 30.55 equals to 13.89 kN. Ito lang na siyang calculate. We have 8.33 kN. Then 6.5 over 5.5 times 30.55 equals to 36.10 kN. Okay. Since nakuha naman nato ang atoang actual loads, ang atoang column actual loads tanan sa second floor and sa atong ground floor, mag-proceed na ta para makuha na nato ang atoang next nga dapat kuhaon, which is ang atoang girder shear. So, sa atoang girder shear. So, in here, ang atoang mga forces nga nangakuha is diri na part. Diri ang atoang point of inflection. Diri sa center mismo. Okay, mao ni ang atoang FAE, mao ni ang atoang FBF, then mao ni atoang FCJ, then atoang FDH, sa ubos naman FEI, then FJ, then FJK, and FHL. Okay. Sa pagkuha na to, kuhaan na to ang atoang girder shear. So, anion lang na to. Gi-explain na nako earlier ang pagkuha sa atoang girder shear. So, again, anion lang siya gihapon. Una ta diri nga part. Diri ta mag-una nga girder shear nga kuhaon. So, mga ni siya. Naatay point of inflection diri then diri shear nga unknown. Then pa downward na point of inflection. So, ato ang force FAE man ni diri is equals to pila to 3.39 kN. So, kung unsa ato ang force diri nga nakuha is mao pod ato ang shear. As what I've said, katong equilibrium nga kuan. Itong kay equilibrium man siya, diba? Apply ta equilibrium. So, naatay kN. 3.39 kN. So, diri na po na part. So, naatay 3.39 kN nga shear. So, diri na po na part. Oops, sana dahil siya. And half. Then, naatay point of inflection nga. Sa FEI, ang FEI na to is 30.55. Then, naaman tayo 3.39. Again, sa pagkuha is i-minus lang siya. 30.55 minus 3.39. So, we have shear nga 27.16. So, naana tayo shear diri ang nga 27.16 kN. So, diri na pud na part nga shear nga tong kuhaon. So, mag-draw lang gyapon ta. Then, naatay point of inflection diri
diri apod point of inflection, then naatay shear nga girder shear nga unknown. So ato ang point of inflection diri ang force nato diri is ang FAE is 3.39. Then ang ato ang FBF is 1.54. Sa pagkuha nato sa girder shear diri ang part is atoa lang ni siyang i-add. So add lang nato 3.39 plus 1.4 ay 1.54. Ato ang girder shear is 4.93 kilonewton. So, diri na pod na part, ang kanina pod na part, ang ato ang kuhaon. This one. So, mag-draw na pod ta. Natay half na siya. Tay girder shear diri, then point of inflection. So, sa ato ang point of inflection sa FEI is 30.55. Then, sa ato ang point of inflection, sa ato ang force diri ang apart sa FFJ is 13.89. Then, naamantay girder shear diri which is this one, 4.93. Para makuha nato ang girder shear diri sa ground floor, ang ato lang buhaton is again ato ang i-add ang duha ka forces tapos atong i-minus sa girder shear. So ato lang nang i-add 30.55 plus 13.89 minus ato ang girder shear nga sa second floor, which is, ang answer is 39.51 kilonewton. Okay, so nakuha na nato ang ato ang girder shear sa diri nga part. Kani is 4.93 kN. Then, ang kani diri is 39.51 kN. Tama na siya. kN. So, sa diri na part is padirian ako siya kuhaon. Padiri na to siya kuhaon. Kay if diri pa na to siya i-calculate, taas na siya. So, diri lang na to siya i-calculate since priha naman gihapon na siya. So, diri ang part is we have our point of inflection nga na force nga pataas na siya pataas. So, sa FDH naatay 4.00 kN. To kung ingon gaina kung pila imuhang value diri amo ang imuhang shear diri ang part sa exterior nga part. Diri adapita sa exterior. So 4.00 kN siya. Then ang diri na pud na part sa ubos. So natay shear diri then point of inflection with forces nga pa upward. And here din natay girder shear diri Then sa ato ang FHL, atong FHL is diba 36.10 ang ato ang FHL. Wait, ato ning butangan B. 6.10 kN, FDH 4.00 kN, kani is 0.92 kN, FJK 8.33 kN, FFJ
FFJ is 13.89 kN. This one is 1.54 kN. FAE is 3.39 kN. And FEI is 30.55 kN. So, proceed ta. Again, i-minus lang nimo 36.10 minus 4.00. So, ato ang Girder share diri na part is 32.1 kN. So, naa na tay girder shear. 10 kN. So, nakuha na nato ang girder shear. So, proceed na pud ta sa pagkuha sa second procedure, which is ang girder moment. So, mag-moment na pud ta. Mag-moment ta sa girder pa clockwise. So, pa clockwise ta. This one. Kani. Moment ta pa clockwise. Okay. Sa pag-calculate na to sa ato ang girder moment is katurag gihapon atong buhaton. Same lang gayon na. Ang ato ang girder shear is i-multiply lang nato siya sa at half sa ato ang distance. So, 3.39 times half sa atong distance nga 1.5 equals 2 times 3.39 equals to 5.85. 5.85 kN. Same lang gihapon diri 5.85 kN. Then diri na pod is half lang nato, i-calculate lang gihapon nato nga i-times ang 4.93 4.93 times half sa 4 is 2. 93 times 2 is equals to naatay 9.86 kN nga girder moment. Diri apod, i-times lang nato sa atong half sa 5, which is 2.5 times 4.00. So, we have 10 kilonewton. Diri pod 10 kilonewton nga girder moment. So, diri na pod na part, same lang gihapon ang process. I-multiply lang nimo ang girder shear sa half sa ato ang distance. So, 27.16. 1.5 times 27.16. 27.16. 40.70. So, we have 40.74. So, diri apod sa ubos, since prehara man siya og direction. Diri na po na part, multiply lang nato siya sa half sa 4. 39.51 times 2 equals to 79.02 kilonewton. Same lang diri. Diri na pod is multiply lang gihapon nato siya sa half sa 5, which is 2.5 times 36.10 nga girder shear. So, natay 90.25 kN, 90.25 kN. So, nakuha na nato ang second, ay ato ang third procedure, which is ang girder moment. So, ang next procedure na to is ang girder column. Ay, no!
which is ang column moment. Kauna na to ang column moment. Since pa-clockwise man ang girder moment, so ang column moment is pa-opposite nga side. So diri ata sa pa-counter. So pa-counter ta. Hindi na siya diri lang na to, na part na lang. Okay. Okay. Sa ato ang again sa pag-solve, pag-calculate nato sa ato ang column moment is pahalag hapon gain na. So again, sa diri na part is at is lang gihapon. Kung pila ang ato ang girder moment, mo po dato ang column moment. So kung 5.85 ne, ato ang column moment is 5.85 kN. Diri apod 5.85 kN. Sa diri ana part is dili na siya pero nga same lang gid ha. So diba giing ani na to pag-calculate gain na. Since naamantay duha ka girder moment, same location lang, ato lang siyang i-add para makakuha ta og column moment. So i-add lang gyapon ni nato ang 5.85 plus 9.86. 5.85 plus 9.86. So we have our column moment nga 15.71 kN. Same lang po sa ubos. 15.71 kN. Diri apod, same procedure lang, same calculation lang. Add lang nato para makakuha nato ang column na moment. So, add nato ang 9.86 plus 10 kilonewton equals to 19.86. So, we have column moment nga 19.86 kN. Here pod sa diri apod sa ubos 19.86 kN. Diri kung pila imohang moment diri mao pod imohang moment sa column. So we have 10 kilonewton na moment sa girder moment, then mao pod ato ang column moment diri apod sa ubos, same rotation lang muna siya. Then here, same lang gyapon imohang buhaton. Dili di ay. Ato lang gyapon same calculation lang sa katong gaina nga problem. Diri is na kay girder moment, then apod kay column moment. So imo ra nang i-minus ang girder moment sa column moment na given. So 40.74 minus 5.85 nga column moment. So ang ato ang column moment sa ground floor is 34.89 kilonewton diri apod sa ubos 34.89 kN. Diri ana part is since ingani siya naa siya duha ka girder moment, then napod siya one na column moment. Same calculation lang gaina, i-add lang siya, then i-minus nimo siya. So i-add nato ning duha ka girder moment, then minus sa column moment. So we have girder moment nga 40.74 ba? Okay. 74 plus 79.02 minus ato ang column moment nga 15.71. So ato ang column moment sa ubos is 104.19
So we have 104.05 kN. Same po diri 104.05 kN. Then same calculation lang, i-add lang nimo siya, then minus nimo sa given nga column moment. So 79.02 plus 90.25 minus nimo sa column moment nga 19.86. So we have column moment sa ubos nga 149.41. 149.41 kN. Diri apod sa ubos 149.41 kN. Then here, kung pila i-add lang gihap, i-minus lang nimo siya di ay. So minus lang nimo ang girder shear sa atoang column nga girder moment, sa atoang column nga moment. So 90.25 minus ato ang 10 nga column moment equals to 80.25 kN. 80.25 kN. So, na-calculate na nato ang atuang column moment. Now, proceed na ta sa atuang column shear. So, proceed ta sa atong column shear. Mana itong column shear? Na. Okay. So, sa calculation nato sa atong column shear is, diba, ato lang i-add ang atong column moment, then divide it by sa atoang height. So, i-add lang nato ang column moment and divide it by our height. So, 5.85 plus 5.85 divided by our height nga 5 meter. So, naatay shear nga 2.34 kN. Then, again, same lang gihapon diri same calculation lang. Naatay 15.71 plus 15.71 divided by 5 meter na to. So, naatay 6.28. Naatay 6.28 kN nga column shear. Then, same lang gihapon ang pag-calculate. Add lang 19.86 nga column moment plus 19.86 nga column moment and divide it by our distance. So, naatay 7.94 nga column shear. Okay. Same lang gihapon sa ubos. I-add lang nimo ang column moment and divide it by our height. So, 34.89 plus 34.89 divide our height nga 10 meter. So, we have 6.98 kN nga column shear. Same lang gihapon ang calculation diri 104.05 plus 104.005 divided by our 10 nga meter. So, we have 20.81 kilonewton nga column shear. So, same lang o calculation. 149.41 divided by 10. So, we have 29.88 kN. Then, diri 80.25 plus 80.25 divided by 10. So, we have 16.05 kilonewton nga column shear. Okay, so nakuha na nato ang atuang mga gipangita. So, ingani on lang nato pag-solve ang cantilever
ang isa ka analysis, ang frame analysis using cantilever method.